Kisome nyoetab kajitab kalenjin kosubkei ak koimutiet kitigin nebo muswoknotet nekabit kobate kagiletet ako kitesetai ak logoiwekab emet ole kiwekyinigei report noton nebo MP nebo Kilgoris eng county nebo Narok Julius Ole Sunkuli nekakomwa kole nyolu eng minista nebo ribetab kalyet eng emet orit Kipchumba Murkomen korutochi komasta nebo Ang'ata ak Lolgorian akoib kakwautik chekimen chetokyinigei kitonon yautik chebo ng'emetab kalyet chekoib chekibet sobonwekab biik chesire lo. Tesetai suryet neo eng kwenutab bororiosiek aeng ole kacher Sunkuli bororiosiek chotok aeng kobakach boriet ak komeng'is eng kalyet asikobit kotestai boisionik chebo bandab tai. Transmara South haina amani kabisa wakati huu. Kule Ang'ata, boundary ya Ang'ata na Lolgorian kuna vita. Watu wanapigana, wanashambuliana, watu wamewawa, watoto pia wamewawa, na mambo yanaendelea kuzoroteka kabisa katika hiyo area. Na pia mpaka wa Transmara South na Transmara West katika Ngararu na Enosaen, watu wanajihami ili kupigana, na wamepigana tayari, mtu amekufa, wengine wako hospitalini wanaumia. Na mambo ukijaribu kutafuta chanzo cha vita hii hatujui ni nini. Nataka kuwaomba watu wa Kilgoris constituency, tafadhalini ndugu zangu, tukae kwa amani. Tukae kwa amani kwa sababu tumekaa kwa amani kila siku. Ni kitu gani, shetani gani inayotupiganisha? Tunataka kuwaomba mkae kwa amani. Na ningependa kuwaomba serikali saa hii si wakati wa kubembeleza hii situation ambayo iko hapa. Huu ni wakati wa kuhakikisha kwamba kuna usalama, na wanataka kumwambia bwana Murkomen, mheshimiwa Murkomen, waziri, kujeni Transmara mfanye kazi ya kufanya amani hapa. Ndio nataka kuona maaskari wakisimama hapa na kunyang'anya watu bunduki zao ambazo zinaanza kujaa, na kwa kushika wale ambao wameua wengine na kuweka doria ili watu waweze kukaa kwa amani. Bila hivyo hakuna amani katika Kilgoris hii, na sio jambo mzuri kubembelezana. Tuko na maaskari, lakini hapa Transmara South magari ya askari hakuna. Nataka kuambia Ministry ya Interior, tumeni magari, give us the tools ya kufanya hii kazi. Askari watatembea kwa mguu kwenda kuangalia watu wakipigana, na hii ni situation ambayo hata ingehitaji ndege ili kuhakikisha kwamba watu wanafikishwa kwa haraka, askari wanafika on site haraka ili kurespond kwa hii maneno ambayo yanaendelea. Lakini namalizia kusema ni lazima tupate amani katika Kilgoris constituency. Yekatestai ak logoiwekab emet chitab kalenjin ketokchinigei county nebo Nakuru ole kakomwa afisaek chetononjini konyoiset anan clinical officers kole bendi kongeleljini boisiet eng wikit nenyonei kosubkei ak netomo kosuldojini serikali magutikwai chemitei eng koshinet nebo comprehensive bargaining agreement CBA nekitiak icheket kong'ololi eng taonitab Nakuru. Komwa nebo ng'echeret eng kibagenge noto nebo Kenya Union of Clinical Officers Peterson Wachira kole chobotin ichek kongelelji boisiet angot komanyor imandang'wai. Kinyoru Sylvester Rono ak ripoti noto eng koindo. Ngaimonge konyoik choto nootin ko clinical officer en katuyenywan nebo Kenya Union of Clinical Officers kondochin nebo ng'echeret Peterson Wachira akokoito kamuiset nebo kotonon tetutik chebo konyoiset en emet kosubkei ak netomo kosuldaen serikali konchinet nekikoityin akichek. And so from Tuesday, 23rd, that is next week, all clinic officers working in public sector, whether under national government or the county governments, will not be at the workplace because the government has pushed us there. And I want to repeat that this is a strike that has been necessitated purely by the government officer
Kamwa kounoton en kasarta nekang'ololchi sirikab logoiwek en sipitalit neo nebo Nakuru Referral Hospital ole kanerekyi mising cabinet secretary netelelchin tililindo en emet Aden Duale. I must say today that we are really disappointed with the Ministry of Health and especially with our CS Duale. And I remember when the CS came into the Ministry of Health, he said that he wanted to permanently address the human resource issues there. I want to pose a question to him. If you have a CBA that resolves human resource issues for clinic officers, and you are sitting on a document that only requires your signature without any explanation. Zabrin Kerubo ko nebo ngecheret en mornet nebo Nakuru ole kamach katuiyetabgei nebo gavanaek anan Council of Governors kotuyogei ak kosuldaen kayonchinet ne naat ko CPA nebo kenyitab 2017 netinyegei ak melekwek koboto katororet nebo kiboitinik choton anan promotion. Let our citizens of Nakuru County come out, tell our governor, kindly talk to the COG members too, so that we can conclude this CBA that we signed long time ago. We've really negotiated it from since 2017 up to date. What are they waiting for? CS Duale, please come out, sign that document so that we can have a good working environment at our workplaces. We concluded the negotiations on the CBA and we got all the approvals from the Treasury and the SRC. But since September, when we were supposed to sign, the CS has not found time or has been adamant to sign. Kongeten county nebo Nakuru, logoiwekab emet chebo Kass. Kainenyun ko Sylvester Rono. Eng logoiwek alak chitab Kalenjin kobendi konyoru kelchin kipsomaninik cheite 125 kobun komosta nebo Sotik eng county nebo Bomet kobun toretet nebo scholarship kobun ofisitab NGCDF nebo komosata bo Sotik eng kibagenge ak kibagengeitab KCB Foundation ole kiboisie rabinik cheite silingishek milionishek 5 eng scholarship inoto. Neranik choto kobendi konetinigei courses cheterter eng sukulitab muswoknotet nebo Sotik TTI eng tokyinetab kekanapta somanet nebo muswoknotet kinyoru Festus Rono ak ripoti noto eng koindo. Katoige chikilet anan interviews en sukulitab muswoknotet nebo Sotik Technical Training Institute nebo kelewen neranik chebendi konyoru scholarship inoton ole kaindochi rubeiwotab principal nebo sukulinoton Jose Langat ak nebo kecheret en Sotik NGCDF Richard Kirui chekailo MP nebo Sotik Ambassador Francis Gay en kakwautiet noton wendi kotoreti neranik nekonamgei ak KCB Foundation. Apply long easier kabisa. That is why we want now to make a give like again. Kakibete na kigo kabisa kiana ke lot kundi. Kuni amboche ne most of the lot mtu kuja jange ni. Kwa kitindo interest. Kunyo ko kitindo 5 courses in ni. Joko kike kinyo kwa identify KCB. Kitinye jeba automotive, kitinye jeba cosmetology, kitinye jeba motorcycle repairers. Fashion design, food and beverages. But those are some of the courses that will be identified. Much of the NGCDF co-partner KCB Bank in program Nagi as a body coaching Neranik, General Bossi Segan Rayu, and a sort of TTI. When you sing motion as a gay and cohort of Piet Nagara. College lagok 125 chenye waibe kosisiek mut choton chekakemwa automotive, cosmetology, motorcycle repair, fashion design ak food and beverage. Kokon ratios chebo CDF 2.5 million, KCB 2.5 million. Kosubkei ak Richard Kirui ko konu KCB Foundation kebeberta nebo 50 ak kora kokonu ofisitab NGCDF kebeberta nebo 50 en 100 ak tugul koiku silingishek milionishek 5 choton kiboisien en scholarship inotok. Kimoe kembaret lagok
Bwone nguni kosisiek about 3 months and then after 3 months again koba attachment. From that day, after the attachment, yekakomong emonitok konyo keyai graduation ak keyom keker kele kakialchi tools chemuche koboisien en olimbo. Komonutietab kosisiek chu kakilewen asikobit kinyokinet neranichu ko ngotore komabokocheng'e boisiet kokotou boisiet noton amune siko tunen betut nebo graduation ko kakomwa member nebo CDF kole kialchini tools of trade kobokotou boisiet inegen mabokocheng'e boisiet. Chang boisionik chemiten nje chemoche kityo skills, mamache ibesom chito kasit. Yekainyoru the necessary skills ak itinye tools iyochinigei boisiet inyegen. Shadrack Rotich ko constituency manager nebo Sotik nekamwa ine kole yeiwongei training inoton kobendi neranichoton koyoe internship ak yeibata koyoe graduation ak kikochi tuguk cheboisien ichek en boisiet nekainetigei anan tools of trade. Ako uzuri nebo this foundation ak TCDF yekakotrainen lagochu ko karon kikochi tools of trade. So kimache self-reliance anan koyai boisiet en gaa. Yani kibare tujiajiri program. Yekakonyor chito skills kosirgei akosich melekto en educated. So kimache keikyin ambassadors igei kongoi amun kito initiative netai komun lagok nito ak en nguni kekere kele kotestai noton konyor kora kapkelek. So this one kotogu kole kiteche institution chechoket ak coastal constituency. Kong'eten county nebo Bomet, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Festus Rono. Kakoile tetutik tugul chetokyinigei igorta nebo neranik nebo Nandi Youth Festival netetat keyai en komasta nebo Mosoriot kong'ete betutab mutai ko 4 kasi agoi betutab komut kasi en sukulitab barak nebo Koitalel Samoei nemite komasatab Mosoriot kondojini county MP nebo Nandi Cynthia Muge. Kamwa Cynthia Muge kole tokyinetabgei nebo tetutyonoto ko komut en kibagenge barnotik asikobit kobarta talentaisiek kwai ole tetat kikoito konunotoik cheterter. Koibwe reportit noto sirindenyo nebo logoiwek kong'ete county nebo Nandi Cornelius Keter. Kong'ololi eng sukulitab barak nebo Koitalel Samoei University nemite Mosoriot komwa Women MP nebo county nebo Nandi Cynthia Muge kole igoratak naat ko the Nandi Youth Festival kotokyingei kokoch boroindo neranik kobarta tuguk cheimuch kwai eng sobenywa ole kale wendi boroinotok konyorune kelchin neranik boisionik chotok imuch kosuldae eng eunekwak eng ortinwek cheterter. The Nandi County Youth Festival, the Nandi County Youth Festival ko festival nekonech nafas nebo kiumgei ko ki biik chemengechen. Lazima kebwat kora kele county nebo Nandi ko 73% chebo biik chemi county nebo Nandi ko biikab kenyisiek 35 ak kowek ing'ony. Kwa hivyo ni ko nafas nebo bichotok biikab kenyisiek 35 ak kowek ing'ony asikobit ketebse tugul pamoja yeityo kibarte kemwa kele acheket kemi olep gaa, acheket kemi olep sukul, acheket kemi olep hustling ak acheket akot chekimi kapkasi ketinye tuguk alak chekimuchi keyai ko kokikonu nafas inatok kikochi vijana so that komuch kobwa ak nyokoborwech kolechech ane ko anum chebanum anan ko kibanum atinye kito nekikure innovation, yani kito nekwoker ale imuch keteshi agenge ak aeng kot koek somok asikobit kokone solution nebo ki agenge anan ko aeng. Kasom Muge siki koityi komonut talentaisiekab lagokwak eng mwaet kole eng inguni kobo komonut akomuch kokanapta sobetab lagokwak. Kitinye awards chebo innovation chebo technology ak ketinye awards chebo biashara. Ngot ikose kile mi kit netos iyai asikobit kokonin chepkondok, asikobit kokonin mapato chebo kila betut ko yuto ole inyone si akot ngometinye chepkondok chekiakyolizane nyeikonu presentation kekonin judges sikobit mutai kait karonet kiro kele kakaikai nebo ng'o kosir nebo ng'o kekonin nafas nebo chepkondok sikobit ibitesetai boisionotok. Betutab aeng ko etinye kora kito nekikure art. Kihakikishani kele biik chetyendos, biik choe drama, biik chemwoe shairi, biik chetindoi maket nebo fashion show kekonu akakokwek nafas so that at the end of the day ko kenyini after so many years karibu kenyisiek 10 ketinye Miss Nandi ak Mr. Nandi out of this festival over 2025. If you have a child who has shown traces of a specific talent, it is your responsibility as a parent and it is part of parenting for you to be able to nurture that talent. Allow the child to be able to explore their capacities and capabilities. One of them includes talent. Kates komwa Muge kole mitei kora services chebo serikali cheterter eng betusiek chotok aeng ole kasom biik chemokyingei tetutik chotok bo serikali korutochi sukulinotok asikonyor. Komi chi nemeche birth certificate ak itinye birth notification
registration inyo sikobit nyeki-apply birth certificate nengunget. Ngot komi chi nekikobet kibandet akot ngot kometinye OB nebo police inyo akoi yu mite position nebo police sikobit kekonin OB yeityo i-renewen ID nengunget. Ko ngot kotomo itil inyo kora sikobit nyeitil. Ngalekab certificate of good conduct kikoitoi kora kwa hivyo vijana wote chekochenge transport chekokaloit olimbo Kapsabet ko siobwa akoi yu sikobit nyo apply certificate of good conduct si teptoi tuguk kobanganotin simutai kakile sa itinye tuguk eng lolet cheimuchi iwe luget ibiset kotibor. Whatever you have done, whatever small effort you have put into something, you will surely not walk home without anything. So for everyone that registered and will be able to show up here, will be able to be registered at the gate to show that they are actually present and they have something to present. Hata kama hautashinda as the best or whatever, we will appreciate the effort that goes into it. So no one will walk out of here after registration with nothing. Kongete taunitab Kapsabet eng county nebo Nandi logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Cornelius Keter. Kakomwa nebo ngecheret eng kibagengeitab Unclaimed Financial Assets Authority Dr. Francis Kigo Njenga kole tesetai kibagenge notok korutojini komoswek cheterter chebo emoni koret agenge nebo korikyi biikab emet asikotoret icheket eng katyaktaetab mogornotet nebo rabinik silingishek bilionishek 106 chemitei eng eunekab kibagenge notok chetomo komongkei biikab kobo. Kaibwe reportit notok sirindenyo kongete county nebo Kericho Robert Siele. Kong'ololchin sirikab logoiwek en taonitab Kericho kasarta nekarutechi asikochikilen betutab somok tesetab tai nebo tuiyetab biikab emet ak kibagengeit nebo Unclaimed Financial Assets Authority of Kenya UFA. Komwa nebo ngecheret en kibagengeit noton Dr. Kiko Njenga kole tokyin kotuiyo biikab emet ak mogornotetab rabisiek ak shares cheite bilionishek 106 chemiten en eunekab kibagengeit noton. And most important commodity is to reunify people with those financial assets. So far, we have traveled all over this country. We have gone to any media house. We have used social media, we have used the national government administrative organs, the GAOs. And we have used even partnership with the judiciary, partnership with even other institutions, because we want every Kenyan to claim his money. We are so systemized that you can claim your money from wherever you are. As simple as dialing *361# and following instructions. Kosubkei ak Dr. Njenga kokoboisien kora kibagengeisiekab serikali cheboto Huduma Centers en emoni koyapta boisionikwak koityi biikab emet. We also formed partnership with the Huduma. Every Huduma center you can be assisted. So we want every Kenyan to receive this money. We are mandated by the head of state, the President of the Republic of Kenya, to ensure that the 106.6 billion gets back to the pockets of Kenya to stimulate this economy. If 106 billion is claimed by Kenyans and successfully we manage to give that, the bottom-up economic transformation agenda of our government will be realized without much effort. Kosubkei ak director nebo kibagengeit noton nebo UFA CPA Bernard Rono komiten en county nebo Kericho akoi komut kasi en kiwanjetab Uhuru Gardens kole tokyingei biik cheite 10,000 en county nebo Kericho ak counties chenekityin. Amut ko kokinyoru biik karibu 400 ako tesetai nguni ke shughulikojin biik alak chekikere kele raini kokabwa kotesak. Unclaimed financial assets kemoche keker kele kakikochi chi rabinik chekikabakach chito nemuch kokikosirto ak kikochi kora biik cheto komi lakini ko imuch ko en oret agenge anan age ko kiik dormant account nebo bichoto akobwa rabinik Unclaimed financial assets. Kamwa afisiyat neo nebo claims en kibagengeit noton nebo UFA Beatrice Marsoi kole bo kamanut en biikab emet komongkei akoboisien boroinoton nebo kamanut. Ko amwoini alenjini ngebwan ngamun raini ko betutab somok kong'et kityo betusiek oeng'u koron ak kastamut siketar ako nguni en atkai tugul kotam kemi Nairobi a building nekikuren Pasi Center en Westlands kirube ak expressway lakini ngemi Nairobi ko
kemi kityo ko ki ofisit aenge, lakini en Kericho yu ko kokimutu biik chechang, kokimutu biikab judiciary, kokimutu biikab public trustee, kokimutu biikab banks, kitindoi Equity Bank en yu, kitindoi kora biik ot chebo Cooperative Bank, kitindoi biikab shares. Ko yon kenyoni yu inyone kityo ketorun tugul. Kosubkei ak alak en biikab emet ko kaitita icheket kiwanjanoton ole kakonyor toretet alak ole miten oret nebo konyor toretet alak en icheket. Amwochini ale chi tugul nekikobet chorwenyin boiyot anan ko chepyoset ako kiboisie ako mi shares ko kaikai kosib akoib tugul alak tugul anan ko kibandet kityo amun kakwo agenge nikoite kibandet komong'u tuguk ngokimiten KBC shares komong'u abaoriani chebo Safaricom chekamong kabwa tuguk kawe yun akaweke yu konyo kele kachobo kokanyon ale anyon anai ale ne kit netesetai. Mang'alale nyindet nguni ko mara koichopchigei kudet certificate ak ng'alekab succession kiroyai ako kiune process. Kikeyai in succession kot ketare miten tuguk alak chekiyonoti chekibo mbar kora ko kikebwan inei atinye tuguchotot kananyon ko koibu death certificate neboru kole kikosirto inendet. Ko kanyone asibi tugun chechuk chekikobetyo. Koikas inyon roitam kebendi Nairobi, tos bo kamanut ikaste en raini kakibun korik aroi. Agere ko kakokararanit ako kaikai ngunon amun atinye nabas saiti alabat Nairobi. Kamwa kongoi amun kakeisibwech konyo gaa. Kong'eten kaunti nebo Kericho, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Robert Siele. Kakomong alake en kasubik chebo chamaitab UDA en kaunti nebo Uasin Gishu akosom kandoinatetab chamainoto koib kakwautik chemokotin koker kole kakiyai lewenisiet nebo chamainoto bo UDA en oret netogunot komabit chutyinet age tugul. Kamwa kasubichoto kole makat kikochi biikab emet boroindo nebo kolewen kandoikab chama chemokyinigei en oret nebo demokrasia en kenyit nenyone. Kenyoru Isaac Ogei ak riportinoto en koindo. Kosubkei ak alak eng meng'ikab taonitab Eldoret kosome ofisaek cheechen chetonondochin chamaitab UDA yekitokyin kelewenisiosiek chotok chebo ng'ony anan grassroots elections kometochi biikab emet boisienywa noto nebo kolewen kandoik chotok chititotin. Naitwa Julius Tum, mimi ni mkaaji ya kaunti ya Uasin Gishu. Kwanza kabisa nataka nipongeze viongozi wetu wa chama cha UDA kwa ile uchaguzi uliopita na ile mkakati wanaweka kwa minajili ya uchaguzi ambayo inakuja mwaka ujao. Nataka niombe ya kwamba sera ya chama ya UDA ni kuanzia chini kwenda juu, bottom up. Na kwa hiyo msingi tunataka tuombe ya kwamba wale watakao tafuta kuchaguliwa kwa viti mbalimbali, hasa wale watu wetu wa constituency level tunaitanga sub county coordinators, waweze pia kujitayarisha ili uchaguzi itakapoitwa kila mtu wapewe ruhusa kuomba ile anataka, sababu tunataka demokrasia ndio chama ikue. Mwae icheket kole manyolu koek ofisaek chotok bo chamaitab UDA chekonu tokchinet eng icheket chotok chemoche ng'echerok kobate kikochi boroindo biikab emet kosuldae demokrasia nenywanet. Federal Plating amache awekchi kongoi Secretary General nekure Omar ak Kiprop chama nebo Rift Valley. Alechi kongoi ngap onam boisiet nebo UDA kokikong'et koet mising chamait. Kot ko amut nguno kokimeche kenet biik kele koba biik sikebir kura kesir biik si Januar kebirchi biik kura chebo chaman ak biik chemoche chaman eng chama. Kamache alechi kityongon Kiprop ak nani akin Omar yo kibe kebir kurainik Januar wangeat koek wazi akosom chitugul kurayat nemoche kurayat en oret nekararan amu acheket kechome transparency amu ingele ngot keyat kurayat wendi komie konoto nekemoche. Ya pili ni kwamba kupitia kwa katibu mkuu Bwana Omar na chairman Paul Kiprop ambaye anashikilia bonde la uva, tunataka tuwaambie hawa waendelee kuimarisha chama kwa njia ya kidemokrasia ili wakati wa uchaguzi tusikuwe na mambo mingi ama tusikuwe na watu wanataka kutoroka chama. Tunataka ikifika uchaguzi watu wengi wanakimbia kupigania
viti mbalimbali. Tunataka tuone ile democracy kwa chama imegrow. Bitunitak betut agenge kityo kong'ete koai chamainoto kubun Secretary General Senator Hassan Omar tuyet nekibo kanetisiet eng wanachama chotok chebo UDA eng taonitab Eldoret nokomwa kole mamite kandoindet age tugul noto netinye ng'echerenyi koboto baraindenywa noto nebo kosom kelewen. Mimi nawaambia kitu moja, hakuna kiti kimekaliwa na mtu permanently. Kwa hivyo nyinyi pia ndio mafundi. Mimi nawaomba sana mjishughulishe na hii kitu inaitwa grassroots elections. Sisi hii chama ya UDA, wajua kulikuwa na vyama vitatu vimeimarika ndani ya hii taifa. Ya kwanza ilikuwa KANU, wale wanakumbuka. Wengi wenu hapa ni wadogo. Sasa hii KANU imebakia manyoa 2 ama 3 imeisha. Ya pili ilikuwa hii ndugu yetu wa ODM. Kong'ete taonitab Eldoret eng county nebo Uasin Gishu logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Isaac Kogei. Tetei serikalitab county nebo Elgeyo Marakwet kotoi ng'atutik chekimen chebendi kotoreti eng kirindaetab nyasutik chebitu kosubkei ak ng'emetab itonwekab emet cheboto ng'ashakanetab ing'weny anan landslides chekotestai keborionji eng komoswek cheterter chebo county noto bo Elgeyo Marakwet. Kinyoru Andrew Kimeto ak reportit noto eng koindo. Arawet agenge ak kebeberiat kokebata kong'ete koityi nyasutietab ng'ishakanetab ng'weny kebeberwek alak chebo county nebo Elgeyo Marakwet kotete county noto kotoi ng'atutik chetokchinigei kirindaetab nyasutik cheu choto ibu ng'emetab itonwekab emet eng betusiek chemite tai kosubkei ak CEC nebo ripsetab itonwekab emet eng county nebo Elgeyo Marakwet Jason Lagat kong'ong kole ng'atutik chemite eng nguni komoikochini kimnatet ofisaekab ripsetab itonwekab emet chebo county kosuldae ripsetab itonwekab emet eng oret neititaat. Sisi kama county through the leadership ya His Excellency the Governor tuko katika department hii yangu ya Water, Environment and Climate Change through the Directorate ya Environment and Climate Change tumeanza kuretreat tutengeneze tunaita sheria ambayo itaweza kutusaidia sisi wote kama wakazi wa Elgeyo Marakwet kuweza kudhibiti future and to avert future disasters za aina mudslides na landslides, na tunataka tuweze kurestore back ile maneno ya Spencer line. Kaikimit komwa ofisayanoto kole magat eng meng'ikab county noto kosub magutik chetokchinigei ripsetab itonwekab emet asikekirinda nyasutik cheu choto. Ni kuwarai tu wakazi wetu. Juzi tumeona hii janga ambalo liliweza kutupata Chesongoch ambalo alikuwa kitu mzuri sana, the mudslides and the landslides that befell us as a county. Ni kuwasihi tu wakazi wetu tuweze kufanya yale mambo tunajua itaweza kuhifadhi mazingira. Whatever happens upstream affects downstream, na hiyo tukiweza kukata miti upstream huku ita affect downstream huko chini, na tunaweza, that is why tunaona a lot of siltations zinaenda chini, rolling stones katika hii escarpment yetu inaendelea kutupa changamoto sana. Magat kora eng meng'ik choto koboisie tetutikab kabatisiet chebo kasari chekirindoi nyasutik cheu choto. Na tukisema hivyo hatusemi tunataka tufukuze watu wasiweze kufanya agricultural activities katika hiyo sehemu ya escarpment. What we are only saying is that let's do our agricultural activities through modern technologies. Tusiweze kupanda maneno kama mahindi, maharagwe katika escarpment yetu. To retreat back to the escarpment, lakini tuweze kurestore that landscape na kuconserve your landscape through upanzi wa matunda kama coffee. Kong'ete county nebo Elgeyo Marakwet, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Andrew Kimeto.
Kakobeljigei konunotiot nebo rabinik silingishek million agenge biik alak mutu eng promotion nebo Shangwe 25 netesetai kosuldae komunitab Safaricom. Kobilichoto mut koboto Faith Mushira kobun county nebo Embu, Charlotte Washera kobun Naivasha eng county nebo Nakuru, Suzy Namalwa kobun Malava eng Kakamega County, Joseph Ndungu kobun Mombasa, koboto Geoffrey Kipkoech Cherop kobun county nebo Nairobi. Koboibochi bichoto konunotiot nekanyor ole kamwa Acting Chief Channels Officer eng Safaricom Martin Chege kole tesetai komunitab Safaricom kosuldae tetutik chekonoptoi sobonwek chebo biikab emet. Faith Mombi Moshera, nyumbani kwetu ni Ngovyo ila nimeoleka upande wa Gatondore. Mimi ni mkulima, pia mimi hutengeneza kucha na nauza mchele kwa pishori kutoka Mwea. Mimi kama mshindi wa 1 million kutoka Embu, nahisi kwamba nina furaha nyingi sana na nahisi kwamba haya ni mambo tu ya Mungu, na sababu sikuwa na expect kama naweza kuwa na winning kama hiyo. Hii pesa nataka nifanyie biashara, ni expand biashara zangu. Nimekuwa nikitumia M-Pesa kwa muda. Hiyo siku tu niliamka nikanunua bundles kutoka kwa M-Pesa direct, nika hotspot TV, nikaekea mtoto katuni ili niweze kufanya kazi zingine pale nyumbani. Naweza tu sema ni bahati yangu, maana siwezi sema nilikuwa na hizo entries, yes, but ukiangalia pia kuna watu wengine wenye wako na entries nyingi kuniliko. So sioni kama kulikuwa na mapendeleo yote pale, ni bahati tu yangu. Na nashukuru sana Safaricom, mzidi tu hivyo, tumefurahia sana kuwa washindi. Nimeona pia wameniongezea 250,000 juu ya community, ya kusaidia community, na najua watu watafurahi sana. Tunashukuru. I'm wishing them a happy 25th anniversary. Community project yenye nimechagua kusaidia kina mama pale na wazee na tent za kutumia wakati wa events kama burials, juu pale wanateseka sana. Majina naitwa Martin Chere, nasimamia mauzo katika kampuni ya Safaricom. Safaricom tutakuwa na washindi 25 tukielekea tarehe 19 Januari. Kila mshindi atapata $1,000,000 na pia ataongezewa 250,000 za kusaidia a community project of their choice. Mbali na hiyo, customers wetu wote ni washindi. Kama uko na lipa na M-Pesa, kama unafanya bundles, kama unatumia M-Pesa ya kibinafsi, kama pia unatumia data bundles zetu ama voice bundles, kila mtu ni mshindi. Nataka kuwashukuru all our customers sababu ndio wametushikilia mpaka tukafika mahali tuko hii miaka 25, na tunawahi Itagat ketestai ole eng kebeberta nebo urerioshek kotetat koureren timishek chesire 100 ak 85 eng kabelishetab volleyball nebo Kipchumba Karori Volleyball Tournament nekiyae eng kong'ete tarik 19 nebo arawani. Tournament noto kiyae kila kenyit kotetat keyai eng betushek 3 ak keyai finals eng betutab Jumapili tarik 21. Mitei timishek kobun emotinwek chebo Uganda, Rwanda, South Sudan koboto Kenya. Ni ko kanetindet nebo volleyball Paul Bitok neindochin tetetab tournament noto bo Kipchumba Karori. Kosubkei ak kenyit konye ko kikinyoru wachezaji chekiek best players. Ko wachezaji chechang ko kibunu school, ko alak ko kibunu self supporting kochesandos. Kiek maajabu after the tournament ke identify talent nebo wachezaji chu ap kikoch contract ak kikoch employment. Agenge ko nekikikoch most valuable player eng timit nekichesonjin Equity, Gregory Kering. Kinyatar kityongan call tournament ko kiip ke recruiten kong'ete master nebo Equity amu kitomo kesir kasi ak kikoch persons. Mitei lagok aeng'u che kikabwa KCB, kemut KCB wikishek aeng amatoi ke tournament. Ko kinyanye kobwa tournament ni ko kitomo kikoch contract, lakini immediately kotar tournament ko kikoch best players. Lakini kikeite Nairobi ko kisignen contract lagochu, ako
baada nebo in tournament nebo Karuri kip koek best players lagochotok eng African Championship nebo junior kotoret timit nebo Kenya koib kikombe nebo African ako qualify for the World Championship. It is an opportunity in BK to know talent. Ongana kwa wale this is an international tournament lakini kitine categories moto. Kitine the elite, kitine the self supporting, kitine the universities and these technical institutions. Kitine the high schools and then kitine the primary school. So now kasi gilin bottom up kunita kagi ko opportunity these young players chundo talent ko ngate primary level agi reward ni kunoto the winner nebo category nebo elite team ko ibe 1 million Kenya shillings ke ba self supporting ko ibe 500 ke ba university tertiary institutions ko ibe 300 ko kunoto ko ke primary school level ki ko 100,000 so ogero le empowerment otak ingin ore na inegay Dabayang amchale this is part of the model ne embrace na serikali. Ogon investment ogon meken serikali. Oret agenge nebo kekanapta sekta nebo labatet eng kwenutab lagok chemengechen koboto barnotik eng county nebo Nandi kokaimongei nekilobotindet Janet Chepkosgei akotet labatetab Kabirirsang Community Fundraise ko oret agenge netokyinigei kimong talentaisiek eng kwenutab biik chemengechen cheboto lagok ak neranik. Kamwa Janet Chepkosgei kole chang barnotik chetindoi talentaisiek eng county nebo Nandi kobate tomo konyor boroindo nebo kobarta talentaisiek kwai. Kinyoru Cornelius Keter ak ripoti noto eng koindo. Kongololi eng komasta nebo Kabirisang eng kot nengati ngatutik nebo Emgwen eng labatetab Community Fundraise komwa taunindetab labatanotok nekilabatindet Janet Chepkosgei kole labatanotok kotokyingei kokanapta labatet koboto kobor biik talentaisiek kwak chetindoi chebo labatet ole kale chang rwoik chekikomangune komasatak bo Kabirisang. Resin kimangu kinemune talentaisiek chebo mutai ak kikochi kora biikab community korwai amu ichek koboibochin labatet so kimi Kabirisang ak keboibochini labatanito. Kimi kora ak rwoik alak chekikokorwai. Kabirisang ko a place ne kikomong rwoik chechang Choge Keino, Henry Rono, Wilfred Bungei, Wilson Kipketer, chang rwoik, so this is the source nebo labatet. So kimangu kele kenyisiek mut chemi tai yo komi biik cherwae komi lagok chekakomuch korwai internationally che imangu resini. So kimeche kenachen the talent from the ground. Mi lagok chekakorwai rani ak kake-identify icheket amu karwai komie. Kimangu kele tun kinde icheket kambi eng arap ang'wan. Kamwa competitions director eng kibagengeitab Athletics Kenya Kennedy Tanui kole labatosiek cheu chutok bo Community Fundraise kobo kamanut mising kosubkei ak nechang rwoik chekikomangune labatosiek chutok. Kimeche kemwa ko Athletics Kenya kele ki-encourageni labatosiek cheu chutok. Kakiibu labatet kobwa lagok chemite ground sikobit kenachan lagok eng kenyisiek chemengechen sikoit kocham icheket labatet. Nitok ko agenge eng mwito nebo World Athletics nebo keib labatet kobwa grassroots. So grassroots foundations chebo grassroots nene ko yuto nguno kitaune ko Kabirisang nekingen achek kele kikoproducen we champions chechang. Netai ko Janet Chepkosgei ne ine patron nebo resini, Wilson Kipketer ne ine neki world record holder, Fatuel Kimayo nekingen ki world record holder kora ak alak chechang chebunu kokwonitok ni. Ko kilen kimeche kemwa kele kibendi mashinani kunitok sai during this festive season akebe akoi olimpo Tirikolin eng Nandi County mpaka nebo Kisumu ak Kisumu County ak Nandi County kerwa kora community Terik community run nemite olimpo Kapkures secondary. Eng komasta nyi komwa nebo ng'echeret eng kibagengeit notok bo Athletic Kenya eng Central Rift Solomon Mutai kole mami amune asikobit kaiweisiet age tugul eng rwoik chewerik kole kale tesetai kwachin masoesi rwoik chewerik asikomuch korwai akobelis eng labatosiek chemite ematunwekab sang. Koikero in kongebunu World Championship kokobit mising kang'ung'unyet nebo biik kole kotaba ng'uny labatet nebo murenik ako kimeche keassuren emet kelechi kibendi kekere kele kachulak yotok amu eng kambisiek kyok chebo junior
ketinye rwoik chechok che vijana chekokomuch ichek missing kobor kole eng tai yo kebendi. Ngiker timit newendi komasta nebo America eng tarik 10 korwoe eng tarik 10 eng olimbo America ng'alekab World Cross Country ko timit ne mpya ako nemi rwoik che mpya che nekit kele majority nebo icheket ko ichek che kobunu kambishek chebo youth. Kong'ete taonitab Kapsabet eng county nebo Nandi, logoiwekab urerioshek chebo Kass, kainenyu ko Cornelius Keter. Eng logoiwek cheitwech eng nguno chitab Kalenjin komwae kole kakobet sobenyi kirwogindet nebo kapkirwok nebo Supreme Court noto ko Justice Mohamed Ibrahim ole kaibarasta kirwogindet neo anan Chief Justice Martha Koome meetab kirwogindet noto Justice Mohamed Ibrahim eng kasarta nekakosirto ole kailos Justice Koome boisionik chekikomuch kwai Justice Mohamed Ibrahim eng kebeberta noto nebo kapkirwok ole akoi menyi kokoboisie ko agenge eng kirwok chebo kapkirwok noto nebo Supreme Court. Alak eng kandoik chekakomuch koyokto logoiyotab mutyo eng nguno kosubkei ak meetab kirwogindet noto bo Supreme Court ko speaker nebo bunge nebo National Assembly Moses Wetangula eng kwenutab kandoik alak chekailos boisionik chekimuch kwai Justice Ibrahim Mohamed eng kebeberta noto nebo kapkirwok. Kwakoyoto chitab Kalenjin ko kakeilet nebo logoiwekab emet eng koindo kong'ete studio nebo Kass TV eng saishechu. Kainenyu ko Bernard Koech, amakon kit age tugul nemie testai ikere Kass TV amu kimnotet naet.